എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷനും ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനും റിട്ടയർഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി. ഞാൻ കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വെള്ളായണിയിലെ അഗ്രോണമി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിൽ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളാണ്. ഐ ബി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് matter in this module. That is, first is agronomic classification of crops, പിന്നെ elements of crop production, tillage and till, soil fertility and soil productivity. So ഒരു ഹ്യൂജ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അഗ്രോണമിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും അഗ്രോണമിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ടില്ലേജും ടിൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ മാനേജ്മെന്റ്, പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രിയൻ മാനേജ്മെന്റ് മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ, നിങ്ങളുടെ UG ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. എങ്കിൽ തന്നെയും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പല സയന്റിഫിക് നെയിംസ് നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് നെയിംസ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്രോപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അധികവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ വി കൻ മൂവ് ഓൺ ടു അവർ ക്ലാസ്, ദാറ്റ് ഇസ് അഗ്രോണമിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, we know that there are several classification അല്ലേ. There are several classification of these crops. So basic ആയിട്ട് like there are classification based on range of cultivation, there are classification based on ontogeny, there are classification based on their cultural method. അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രോപ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ഈവൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജി ഓഫ് ദർ ലീവ്സ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ എ വൈഡർ റേഞ്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൽ വരുന്ന മാറ്ററും എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് റേഞ്ച് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ? ദറ്റ് ഇസ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോക്കസസ് മെയിൻലി ഓൺ ദി എക്സ്റ്റെൻസീവ്നെസ്. എത്രത്തോളം എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സ്റ്റെൻസീവ്നെസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി കൾട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രത്തോളം ഇന്റൻസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രോപ്സിനെ റേഞ്ച് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ there comes 4 classification based on this. Okay. First one is field crop. Of course, we know that field crops are their herbaceous plants which are grown in cultivated fields, more or less extensive system of culture. Appo nammal oru basically when we are telling about when you are taking crops, we know that the crops which are extensively cultivated in our area, like extensively or more or less extensively or more or less intensively cultivated, are classified as field crops. Of course, the field crops, an example we know
cereals, then pulses, oil seeds, everything comes under this field crops. Then again, the second classification is nothing but garden crops. Garden crops and they are produced in a particular area, but it is produced like a less extensive or lesser scale than that of field crops. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എന്താ ഫ്രൂട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കംസ് അണ്ടർ ഗാർഡൻ ക്രോപ്സ്. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ്. പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് യു നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ദ എനി ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോൺ അണ്ടർ ഇൻ എ പ്ലാന്റേഷൻ സിസ്റ്റം. പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിനെ നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയും. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം, ടീ, കോഫി, ദെൻ ബനാന, ഷുഗർ കെയിൻ, ഇതെല്ലാം എന്താണ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ്ലി ദർ കംസ് ഫോറസ്റ്റ് ക്രോപ്പ്. അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റേഞ്ച് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷനിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ക്രോപ്പാണ് എന്ത് ഫോറസ്റ്റ് ക്രോപ്പ്. സോ ദിസ് ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഫോർ ടിമ്പർ. They are grown for timber and other related silvicultural system. Okay, for example, we can say teak, eucalyptus, bamboo, and any timber crops or any tree crops, we can say it comes under forest crops. So the first classification is classification of crops based on the range of cultivation, and it is classified into field crops, garden crops, plantation crops, forest crops. So ഇതിന് നമുക്ക് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റെൻസീവ്നെസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ എക്സ്റ്റെൻസീവ്നെസ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷന്റെ ബേസിസിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ. അങ്ങനെ 4 വരും. അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അക്കോർഡിംഗ് ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞു there are several classification അല്ലെ. സോ ദ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബൊട്ടാനിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. ഇത് നമ്മൾ സ്കൂൾ നാൾ മുതലേ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ യു വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. That is monocotyledon and dicotyledon. So you know what is monocotyledon? Monocotyledons are nothing but the plants that are having only one seed leaf or cotyledon. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? monocotyledon എന്ന് പറയുന്നത്. So it has only one seed leaf or cotyledon in each of its seed, and such type of plants, and the peculiarity also we know that they will be having very shallow roots, they will be having narrow leaves, and they are having tillering ability. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഫാമിലീസ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒന്ന് വരുന്നത് പൊയേസി ആണ്. പൊയേസി ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സീരിയൽസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പാഡി, wheat, sorghum, pearl millet, maize, sugarcane, etc. So such crops comes under monocotyledon, whereas other families belonging to monocotyledon are zingiberaceae. Zingiberaceae വരുന്നത് എന്താണ്? ginger, turmeric, and next one is onion, which comes under the family Liliaceae. So these are all examples of the crops which are coming under monocotyledons. Okay, in a second one is dicotyledon. So we know that dicotyledons are nothing is a plant. They are having 2 seed leaves or cotyledons in each of its seed. It is having 2 seed leaves or cotyledons in each of its seed. So it is called as dicotyledons, and its peculiarity is that they are having deeper taproots. They are having deep taproots. They are broad leaves, and they are having different branching ability. So most of the crops which we are cultivating comes under this dicotyledons. An example for their families are given here. That is Malvaceae വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന an example ആണ് cotton and okra. Then cruciferae example is cabbage and mustard. Then comes Solanaceae, which is an example is tobacco, then potato, then brinjal. Then Leguminosae, where example is all the legume plants, like groundnut, pigeon pea, gram pea, mung bean, dal, then cowpea, all comes under this Leguminosae family. Then Tiliaceae വരുന്നതാണ് jute. Jute is a fiber crop again. Then there is sunhemp. Then Linaceae, example is linseed. Then Euphorbiaceae, example is castor. Then Compositae, that is example is sunflower. Then Chenopodiaceae, example is sugar beet. So from this section you can get sometimes we can
answer about the families of different crops. So according to the botanical aspects, we can classify it as monocotyledon and dicotyledon. അതിന്റെ ഏതൊക്കെ ഫാമിലീസിലാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് വിച്ച് ഫാമിലി ദിസ് വിച്ച് ക്രോപ്പ് ബിലോങ്സ്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. Then next, your third classification is classification based on their ontogeny. So we know that the life cycle of this crop will start from its germination of seeds or through the vegetative propagule, and it ends with the production of seeds, or once it is harvested, the life cycle of that crop will be finished. So based on that, we are classifying the crops based on their ontogeny. Okay, based on that, the crops are being classified as annual crop, biennial crop, perennial crop, and next one is pseudo annual. So I don't know, you might be also having doubt while learning that there are some crops, like there are some perennial crop which we used to grow as annual crop. There are some biennial crop which we are used to grow as annual crop. So അങ്ങനത്തെ വരുന്നതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ആനുവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണ്ടോജനിയിൽ ഇപ്പൊ 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനുവൽ ക്രോപ്പ്, ബൈനൽ ക്രോപ്പ്, പെർനിയൽ ക്രോപ്പ് എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടെ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, ബിക്കോസ് വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ. സോ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് സ്യൂഡോ ആനുവൽസ്. സോ first of all, what is annual crops? You know that the crops that complete its life cycle within 1 year. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആനുവൽ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് റൈസ്, വീറ്റ്, മെയ്സ് എക്സെട്ര. സോ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻടു ടു. ദാറ്റ് ഇസ്, there are some annual crops that only that can complete its life cycle within 2 to 6 months. അങ്ങനത്തെയുള്ള ക്രോപ്പിനെയാണ് വി യൂഷ്വലി സേ ആസ് സീസണൽ ക്രോപ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്രോപ്പ് ലൈക്ക് വീറ്റ്, റൈസ് എക്സെട്ര. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന റൈസ്, വീറ്റ്, അതൊക്കെ എന്തെല്ലാം വരുന്നു, സീസണൽ ക്രോപ്സിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി there are some other crops which takes more than 6 months to 1 year to complete its life cycle, അല്ലെ. അപ്പം ഒരു വർഷം, 6 മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ എടുത്ത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്രോപ്സ് ഉണ്ട്. ആ ക്രോപ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബനാന, കസാവ, ഷുഗർ കെയിൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ആ ക്രോപ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആനുവൽ ക്രോപ്പ്, അല്ലെ. The next second one is biennial crop. Biennial crop, of course, you know that they are having a lifespan of 2 years or 2 seasons. They are having a lifespan of 2 years or 2 seasons. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? We are saying that in the first year they will be only under vegetative condition, അല്ലെ. They will be undergoing the vegetative growth, അല്ലെങ്കിൽ sometimes the food is stored in the underground portion. But second year, what the reproductive phase start, and they will be starting to produce seeds. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനിയൽ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. Not only that, they will be storing their produce in the underground portion of the plant. In the second year, they will be starting to produce seeds. അതുകൊണ്ടാണ് we are saying it as a biennial crop, where first year they will be going through the vegetative stage, and the second year they will be going through the reproductive stage. Okay. So, but in our case, most of these biennial crops are being harvested as or being cultivated as എന്താണ് ആനുവൽ ക്രോപ്സ് ആയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി വി യൂസ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ദീസ് ബൈനൽ ക്രോപ്സ്. എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ginger, turmeric, carrot. Carrot is a typical example that you know. Then next one is ginger, turmeric. All these are biennial crops, but we are cultivating it as annual crops. So it also comes under the term pseudo annuals. Then next is perennial crop. Perennial crops are that crops that live for several years. These crops live for several years, and they can produce seeds and flowers many times. There are few perennial crops that only flower once in their lifetime and die. അങ്ങനത്തെ example ആണ് umbrella palm and bamboo. So the perennial crop which dies off soon after flowering. അങ്ങനെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്? umbrella palm and bamboo is an example for that. Other than that, other perennial crops is cardamom, pepper, coconut, etc. There are a lot of perennial. Most of the crops are perennial crops. Then next is pseudo annuals. As I said, there are certain perennial and biennial crop
which are managed as annuals, so they are called as pseudo-annuals. Some perennial crops are also cultivated as annuals, and biennial crops are also cultivated as annuals. So they are called as pseudo-annuals. Pseudo എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you know the meaning is false അല്ലേ? അപ്പോൾ so these crops are called as pseudo-annuals. So for example, cassava, cotton, sugarcane, etc. They can be grown as perennial as annuals, and ginger, turmeric, and or elephant foot yam can be grown as biennials as annuals. So these are the classification based on ontogeny. They're here the life cycle of a crop, based on the life cycle of the crop. They are being classified as annual crop, biennial crop, perennial crop, and pseudo annual crop. Any next, based on the growth habit, that is based on their general appearance, based on the architecture, based on the growth form, they have been classified as herbs, vines, lianas, shrubs, and trees. അതിനെ നമ്മൾ herbs എന്നും vines എന്നും lianas, then shrubs and trees ആയിട്ട് we are classifying it. Okay, herbs herbs means we know that they are succulent with self-supporting stem. They are having self-supporting stem. For example, grasses le varunadana rice and wheat. Then broad-leaved herbs, or we can call it as forbs. Example is cowpea, chickpea, etc. These all comes under herbs. Whereas vines are nothing but they are herbaceous, climbing or twining plants without any self-supporting stems. So example is bitter gourd, cucumber, yam. So vines are herbaceous, climbing or twining plants without any self-supporting stems. So it needs some support to grow further. So an example are bitter gourd, then cucumber, yams, etc. Then lianas are nothing but they are woody, climbing or twining plant. That depends on the other plants for vertical support to climb up to the top of the canopy. So these are the lianas are nothing but they are woody plants, woody climbing plants, which requires support from other plants to grow further. Examples are grapes, passion fruit are examples of lianas. Then another example is another classification is shrubs. Okay, they are small trees or tree-like plants which branch just above the ground level. Then they do not have any obvious stem. For example, is West Indian cherry, citrus plant, etc. are example for shrubs. And the last classification is trees. So they are having very conspicuous stem or trunk എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, and their branches are limited to the upper part of the plant. And for example, you know, mango, rubber, etc. And there are also other crops which do not have any branch. For example, arecanut, coconut, oil palm are examples of plants with no branches. So based on the growth habitat, they can be classified into 5, that is herbs, vines, lianas, shrubs, and trees. And herbs it comes under grasses or forbs. Then vines we know that bitter gourd, cucurbitaceous plants. Then lianas in examples are grapes, passion fruit. Lianas are woody, climbing or twining plant. Then shrubs which do not have any, there are small trees or tree-like plants. As an example, West Indian cherry, citrus plant. Trees no rainbow, they are having very conspicuous trunk or stem. And examples are mango, rubber, and there are other trees which do not branch. For example, is coconut, arecanut, and oil palm. Next is based on their ecological adaptation. So ഇതുവരെ നമ്മൾ based on their range of cultivation, based on the that is botanical aspects, based on their growth habitat നമ്മൾ classify ചെയ്തു. Now it is based on ecological adaptation, purely the place where which they are grown. Okay, so അതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. One is terrestrial plants as well as next one is one is terrestrial plant and next one is aquatic plant. Terrestrial plants തന്നെ ഒരു 8 ആയിട്ട് നമ്മൾ classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So these all, there are chances that these can come for your examinations. Okay, for your
examination. So first one is mesophytes. Mesophytes, most of the crops seen around are mesophytes. That is, they can be grown under either wet or dry conditions. So most crops are mesophytes. The next one is epiphytes. Epiphytes are plants that grow above ground or another plant, but it is not parasitic. The parasitic ella, it only requires physical support from the host and it obtain nourishment from air and other sources. Either it doesn't get food from the host, but it will obtain nourishment from air or any other sources. As an example, vanilla and orchids are example of epiphytes. Epiphytes in example, we can say it as vanilla or orchid. That is, epiphytes are those plants which need a support, but they do not get want nourishment from the host. They do not get nutrients or water from the host. Okay. Then third one is halophytes. Halophytes is plants which are able to grow in salt or saline condition. For example, Indian mangrove, nipah grass, or bakavan. They are all mangroves. Then coconut, cashew, tamarind. Okay, halophytes. They are able to survive under saline conditions also. The next is lithophytes. Lithophytes, from the term itself, we can understand that they are adapted to grow on rocks, or they are adapted to grow on rocky terrain with very little humus. Another example is orchid. Orchid is also able to grow in any rocky terrain or with very little humus. They can absorb nutrients from the atmosphere, rain, and it can be or other decaying materials which are accumulated in the rocks. അപ്പോൾ അതിന് example ആണ് orchid, that is lithophytes. Then fifth one is parasites. So parasites are the plants which grow on other plants and they take all the nourishment from the host plant. For example, loranthus, dodder, broomrape, striga. Loranthus, and again these parasitic plants are classified into stem parasite as well as root parasite. ഇതിൽ stem parasite തന്നെ total stem parasite, then partial stem parasite, then total root parasite and partial root parasite ആയിട്ട് classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then another example is sandalwood, which is also a root parasite. Sandalwood is also a root parasite. So there are different parasites. Okay, parasitic plant. So അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ loranthus, we can say it is a partial stem parasite. Then whereas this orobank is a total root parasite. Then striga is a partial root parasite. So ഇതിനെ കുറച്ച് classifications ഉണ്ട്. So that is based on that they are classified as total parasite or partial parasite. Okay. The next one is saprophytes. Saprophytes are those which are growing on decaying organic matter. They are having no green tissues. Example is fungi. The most of the fungi are saprophytes. That is, they grow only on decaying organic matter. For example, that is mushroom. Then next is heliophytes. Heliophytes are nothing. They are sun-loving plants. They do not tolerate shade. For example, rice, wheat, coconut, rubber, sunflower, ഇതെല്ലാം heliophyte വിഭാഗത്തിൽ പെടും. Heliophytes, that means they are sun-loving plants. The next one is sheophytes. That is, sheophytes are nothing but they are plants which are adapted to very low light intensity or shade. വളരെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിലും നന്നായി വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഷിയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ black pepper, coffee, mangosteen, ginger, taro, cocoa. ഇതെല്ലാം ഷിയോഫൈറ്റ്സിൽ വരും. Then next one is xerophytes. Xerophytes are also called as xeric plant, which is adapted to grow under no water, or they adapted to grow in a condition with little or no water, as in deserts or as in any other arid environment. They have storage tissue which are able to store or they are able to store and accumulate this water. So this is the typical xerophytic characteristics. For example, pineapple, bromeliads, then euphorbias, cacti ഒക്കെ എന്താണ് xerophyte എന്ന classificationൽ വരുന്നതാണ്.
So these are the based on ecological adaptation, that is mesophytes, epiphytes, halophytes, lithophytes, parasites, saprophytes, heliophytes, sheophytes, xerophytes, etc. So ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദീസ് ടെർമിനോളജീസ്. ഓക്കെ, that is dash is that is the dash species growing under decaying organic matter can be called as saprophytes. അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. The next is aquatic plants. We know that they are crops which are grown under waterlogged condition, or they can be grown in water. For they are also classified as fully submerged, partially submerged, floating, or anchored to the ground. Or example എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോള can be considered as floating ആയിട്ടുള്ള aquatic plant ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Then water spinach, that is Ipomea aquatica, then lotus, water lily, mangrove, they are all examples of these aquatic plants. Then another semi aquatic plant എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലെ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, that is rice and taro. This rice and taro comes under semi aquatic plants. Okay, so these are examples of aquatic plants. So these are based on the ecological adaptation. So next is according to the season of growth. So there are a lot of classification. There are got a lot of classification. So the next one is according to the season of growth. That we know that usually here kharif, rabi or summer crops are being grown. Our season is kharif, rabi or summer. Then kharif അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ crop നമുക്ക് പറയാം, which are the crops which are grown in the month of June, July, that is paddy, pigeon pea, groundnut, sorghum, etc. അതൊക്കെ kharif crops വരും. Whereas rabi, or it can be called as winter crop, that comes, or their crops are being cultivated during October, November. Example is wheat, gram, mustard, cumin, fenugreek, onion, etc. And other classification is summer or hot weather crop. Then examples are crops which are grown during February, June, where there is hot climate which is being prevalent during that period. Our season grow ചെയ്യാൻ പറ്റും. Most of the pulses can be grown in some area. If there is irrigation is possible, then we can go for paddy also. So this is based on the season of growth. They can be classified as kharif or monsoon, then rabi or winter, and summer or hot weather. Next is according to the cultural practices. So according to cultural practices, it can be classified as irrigated crops. It can be classified as dry farming crops. Then again, sole crop ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ബേസ്ഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ രീതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദോസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദേ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ്. So based on that, it is classified as irrigated crops, sole crops, monocropping, intercropping, mixed cropping. ഇപ്പോൾ സോൾ ക്രോപ്പ് എന്താണ്, മോണോക്രോപ്പിംഗ് എന്താണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു irrigated crops. That is the crops which are grown under irrigated condition. For example, sugarcane, paddy, banana, etc. are example of irrigated crops. Next is dry farming crops. That is the crop which can be grown under natural precipitation or under rainfed condition. For example, sorghum, bajra, groundnut. അതിന് ഒരുപാട് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. At the rainfed condition or an arid situation itself, it is capable to grow. The next is sole crop. Sole crop is again one variety or one crop that can be grown alone in a pure stand at normal density. അതിനെയാണ് sole crop എന്ന് പറയുന്നത്. That is one crop or variety which is grown alone in pure stand at normal density ക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് sole crop എന്നും. Monocropping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ repetitive growing of the same crop on the same piece of land നെ പറയുന്നതാണ് monocropping എന്ന് പറയുന്നത്. Intercropping എന്ന് പറയുന്നത് there is growing of two or more crops simultaneously on the same place of land in different rows.
എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ sorghum plus black gram, then pigeon pea plus groundnut, etc. are examples of this intercropping. The next one is mixed cropping. Mixed cropping എന്ന് പറയുമ്പോൾ which are grown, two or more crops are grown simultaneously on the same piece of land with or without any ഡെഫിനിറ്റ് റോ പാറ്റേൺ. അത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോ പാറ്റേൺ അതിലില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ sorghum പ്ലസ് ഗ്രീൻ ഗ്രാം, ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം, ഇറ്റ് ഡസൻ നീഡ് എ ഡെഫിനിറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോൺ വിത്തൗട്ട് എനി ഡെഫിനിറ്റ് റോ പാറ്റേൺ. അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്പിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് നമുക്ക് നിരവധി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ദറ്റ് ഇസ് ഇറിഗേറ്റഡ്, ഡ്രൈ ഫാമിംഗ്, സോൾ ക്രോപ്പ്, മോണോക്രോപ്പിംഗ്, ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ്. ദിസ് ഇസ് അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. So next is classification based on the uses. Classification based on their uses. അപ്പം ഒരു ക്രോപ്പിന് തന്നെ പല യൂസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് is അതിന്റെ യൂസസിന്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് they are classified. That is, first one is food crops. That is basically for human consumption. They are consumed as food. So example is cereal, millets, oilseed, fruits, tuber crop, sugar crop, vegetables. It all comes under food crops. And when coming over to beverage crop, it is a drinkable liquid. Drinkable liquid ആണ് beverage crop. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ടീ, കോഫി, അതുപോലെ തന്നെ cocoa, chocolate drink, cocoa, there is chocolate drink from cocoa. This all comes under this beverage crop. Then spices and condiments, they are food adjuvants. We know that these are food adjuvants. They are added into food to make it tastier and add flavor and aroma to the plants, to the food. Adana spices and condiments. Appo spices in example parayanengil pepper, cardamom, coriander. In condiments in example parayanengil dry chili ഒക്കെ എന്താണ്, ഡ്രൈ ചില്ലി, ഇതെല്ലാം കൊറിയാണ്ടർ, അതെല്ലാം സ്പൈസസ് ആൻഡ് കോണ്ടിമെന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Then moving on to the fodder crops. Fodder crops, we know that it is grown as a feed crop. An example, guinea grass, hybrid napier. Fodder crops can be pulse crop as well as can be pulses as well as grass. Pulse crops il namukku fodder cowpea, then clove, then alfalfa, അതൊക്കെ fodder pulses il വരുന്നതാണ്. So that is classification based on use. Then another one is fuel crop. That is, it is grown for firewood. Then charcoal, biofuel. ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെട്രോഫ, മെയ്സ്, കാസ്റ്റർ. അപ്പൊ ജെട്രോഫ, കാസ്റ്റർ എല്ലാം നമുക്ക് ബയോഫ്യൂവലിന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന we can examples of biofuel crop are jatropha, maize, castor. They are all examples of fuel crop. Then green manure crop, which is also called as a fertilizer crop. It add on nutrients to the soil. For example, sun hem, danger are an example for green manure crop. Detailed with scientific name, we'll be sharing it in the next slides, in the coming slide. So I am just going little bit fast in this session. Then ornamental croppers, they helps to beautify the premises. Then they can be used as cut flowers, and it is also having other aesthetic purpose. Appo an example rose, jasmine, then gladiolus, idokke endinte example aanu, ornamental plants inde example aanu. The next one is medicinal plants. They can be used for several medicinal or ayurvedic purposes. വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ആടലോടകം, പിന്നെ സിഡ, ചങ്ങലം പരണ്ട, ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ തുളസി, ഇതെല്ലാം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റും കൂടിയാണ്. Then stimulant crop, that is, the stimulant crop are crops which are having stimulating effects, including the several drugs such as and the cinchona and opium poppy. ഇതെല്ലാം stimulant crop ആണ്. For example, basic example is tobacco and betel leaf and arecanut. They are all example of stimulant crop. Then next is timber crop. Timber crop, as you know, these are grown for timber purpose. Example is teak, mangium, eucalyptus, bamboo, etc. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ടിംബർ ക്രോപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂസസ്, നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അഗ്രോണമിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൈമറി യൂസ്. ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് there are several crops which are basically used for more than two or more than
two purposes അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോക്കനട്ട് ഇസ് ബേസിക്കലി വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ക്രോപ്പ്, എന്താണ് നമ്മൾ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ യൂസസ് അല്ലേ. കോക്കനട്ട് ഇസ് ഹാവിംഗ് സെവറൽ യൂസസ്, ബട്ട് ബേസിക്കലി ഓർ പ്രൈമറി യൂസ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓയിൽ അല്ലേ. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടും കോക്കനട്ടിൽ നിന്ന്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഫ്രം കോക്കനട്ട്. സോ the basic use is based on the primary use. What is the primary use? Adine base ചെയ്തിട്ട് they are classified into several uh, uh, crops. That is, first one is cereals and millets. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രൈമറി യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ക്രോപ്സിനെ എല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മള് ക്രോപ്സിനെ കൂടുതലും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് സീരിയൽസ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ്സ്. സോ what does the cereal means അല്ലെ. Cereal is derived from the word ceres. Ceres means goddess of harvest. It is a goddess of harvest of Romans, and it is basically grass plants which are cultivated for their edible starchy grains. Okay? Edible starchy grain വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are usually cultivating these cereals. Cereals are restricted to large grained crops such as rice. Rice scientific name, this is Oryza sativa. Then wheat, Triticum aestiva, maize, maize, barley, hordeum vulgare. So these cereals are those restricted to large grained crops. Large grained crops ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് cereals. എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൈസ്, വീറ്റ്, മെയ്സ്, ബാർലി. ഇതെല്ലാം സീരിയൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. യു ഷുഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഓൺ ദി സയന്റിഫിക് നെയിം. സംടൈംസ് സയന്റിഫിc name will be asked for your examination. And next is millets. Millets, we know that smaller grain crops. Smaller grain crops ആണ് നമ്മൾ millets എന്ന് പറയുന്നത്, or the crops which are having minor importance എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് we are saying that we are classifying it as millets. അപ്പോൾ ഏകദേശം we are having 8 types of millets. And these millets are again classified into major millets as well as minor millet. So major millet le varunathu endokeyanu nokam. That is, first one is sorghum. Sorghum, its scientific name is Sorghum bicolor. And next is pearl millet, and its scientific name is Pennisetum glaucum. Then finger millet, example is Eleusine coracana. So ഇതാണ് major millet le വരുന്നത്. That is sorghum bicolor, then pearl millet and finger millet. And again it is classified as minor millet. Okay. 5 minor millets ഉണ്ട്. That is foxtail millet, or we can scientific name is Citeria italica. So ഈ scientific name, there are chances that they are scientific names. So please try to by heart the scientific name of each crops. Then little millet is Panicum miliare, is an scientific name of little millet. Then common millet is Panicum miliacea. Then barnyard millet is Echinoclova colonna, variety Frumentaceae is barnyard millet, and Kodo millet Paspalum scorbiculatum. So നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും മില്ലറ്റ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട്, ഇടുക്കി റീജിയനിലാണ് കൂടുതലും മില്ലറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ, ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് it is being cultivated or promoted. There are several projects are being held to promote the cultivation of millets, knowing the health benefits of this crop. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രി സീരിയൽസ് എന്ന് കൂടെ അതിനെ വിളിക്കും. സോ another classification, second classification is pseudo cereals. Second classification is pseudo cereals. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മില്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് സീരിയൽസ് ക്ലാസിഫൈ കണ്ടു. The next one is pseudo cereals. Pseudo cereals are, this is the grain from certain non-grass crops used almost in the same way as grassy cereals or the true cereals. So it is also again a grain which is from certain non-grass crops. Okay, an example ആണ് buckwheat. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതില് ചിയ ഈസ് having immense importance. It is having high market value. Then quinoa, ഇതിന്റെയൊക്കെ health benefits is very high. So the pseudo cereals are, they are the crops which are, they are the grain from a non-grass crops.
An example ആണ് buckwheat, Phagopyrum esculentum, and green amaranth. Amaranth, നമ്മുടെ ചീര. Green amaranth, there are two types, that is Amaranthus caudatus, Amaranthus hypochondriacus. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇതും pseudo cereals വരുന്നതാണ്. Then chia, that is Salvinia hispanica in quinoa, that is Chenopodium quinoa. So their demand is increasing because of their gluten-free character. And the Indian government has named 8 millets and 2 cereals as nutri-cereals. The 8 millets, I already showed that these are the 8 millets, and the 2 nutri-cereal, 2 pseudo-cereals that comes under this nutri-cereals are buckwheat and green amaranth. Appo, 8 millets together with this 2 pseudo cereals are called as nutri cereals, and these are gaining a huge importance nowadays. Millets are gaining a huge importance now, when people are very much aware of this nutritive value. And in order to bring into consideration that, millets are more healthier than that of cereals, their government is focusing on bringing out many programs related to this millets. Okay. Above nutri cereals nu പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 millets together with these 2 pseudo cereals, that is buckwheat as well as green amaranth, is called as nutri cereals. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. Then third one is pulses. So it is a next important crop. It is an important crop next to cereal. And ഈ pulsesല് there are two terminology, like pulses and legume. അപ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? They both are different. So you know that pulses, generally it means dried seed of leguminous plant or edible seed legume we usually see as pulses. Okay. Dried seed of leguminous plant or edible seed legumes ne nammal pulses ennu. They are rich in protein, and fruit of leguminous plant, or we are calling it as pod of leguminous plant, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് legumes എന്ന് പറയുന്നത്. So the difference is, one is seed legume and another one is pod. Okay, there are different types of pulses. The important ones are given here. That is important ones with their scientific name is given here. They are rich in protein, and intake of pulses is very necessary in our diet. And cowpea, the scientific name is Vigna anguiculata. Then pigeon pea is Cajanus cajan, or you can call it as red gra. Then chickpea, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കടല, that is Aritina. Then garden pea is Pisum sativa. Then lentil is Lens culinaris. So there are different pulses. So important ones are noted here. So this is the difference between pulses as well as legumes, and these are the few examples of pulse crops. Fourth one is oil yielding crop, that is the crops which are cultivated for getting oil. So examples are, there are two types of oil yielding crops, that is edible oils or non-edible crop, oil seeds, or edible oil seeds as well as non-edible oil seeds. So they are classified into two, edible and non-edible, and these comes under edible oil seeds, and castor and tung comes under non-edible oil seeds. The example for edible oil seeds are soybean, its scientific name is glycine max. Then groundnut, example is Arachis hypogea. Then rape, it is rapeseed or mustard. It is again comes under, it is scientific name is Brassica species. Then oil palm, that is Elaeus guineensis. Then coconut, Cocos nucifera, Olivis, Olea europa. So these all comes under edible oil seeds, and non-edible one are castor, that is Ricinus communis, and tongue is Vernica fordae. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും non-edible oil seeds ന്റെ അടിയിൽ വരുന്നു. The next one is, fifth one is tuber crops. So their classification is little bit vast. So next one is tuber crops. Tuber crops, it includes both stem as well as root tubers. So based on this, it is classified into different
based on the tuber formation from either it is from stem or it is from root, they are being classified. So in the tuberous root എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? So tuberous rootൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. Tuberous root are nothing but they are the thickening of the secondary root. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കസാവ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പ. It is Manihot esculenta. The next one is arrowroot or puva. It is Maranta arundinaceae. Then sweet potato, Ipomia batatus. Then yam bean is Pachyriasis species. It is also, again, it is a tuber crop as well as it can be used as a pulse. So, example ആണ് എന്തിനാണ് tuberous root. Tuberous roots in example ആണ്. Tuberous roots are nothing but is the thickening of the secondary root. An example ആണ് cassava, arrowroot, sweet potato, and yam bean. Then fleshy root or enlarged primary root. An example ആണ് carrot or Dacus carota. Then sugar beet or Beta vulgaris. Then again tuber which is having an enlarged tip of underground stems with reduced leaves. അല്ലെങ്കിൽ scales. The leaves are reduced into scales. An example ആണ് potato, that is Solanum tuberosum, and yams, that is Dioscorea species. The next one is corm. Corm is nothing but it is a flat forming tuber which is seen which is short, which is solid underground stem, which is having a flattened form from top to bottom, and it is having luscious leaves to the above ground portion. An example നമുക്കറിയാം എന്താണ് elephant futium അല്ലെങ്കിൽ Amorphophallus spinifolius. Then Tania, that is Anthosoma sagittifolium. So again there are aerial tuber also. Aerial tuber, it is also called as tubercle. ഏരിയൽ ട്യൂബറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ട്യൂബർക്കിൾ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്താപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അടുത്താപ്പ് is also belonging to the species Dioscorea species, that is Dioscorea bulbifera. അപ്പോൾ what is the peculiarity is that the tubers are formed aerially. ഏരിയലിലാണ്, അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലല്ല, ഏരിയലി the tubers will be formed. So such type of aerial tuber is called as tubercle. An example is Arthap or Dioscorea bulbifera is another example. So tuber crops based on the formation of tuber from the root, either from the root or stem, അതിനെ tuberous root ആയിട്ടോ fleshy root ആയിട്ടോ tuber with scales ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോം ആയിട്ടോ ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന that is coming under that classification is given in this slide, and you can also expect question from this slide. Okay. Next one is vegetable. As you know, there are a lot of vegetables. A few examples are given here. Cabbage is Brassica oleracea, cucumber is Cucumis sativus, bitter gourd is Momordica charantia, tomato is Solanum lycopersicum, brinjal Solanum melongena. Then fruits are mango. There are a lot of fruits. That is, few examples are mango, citrus, pineapple, papaya, banana, and plantain. So you should be knowing the scientific name of these crops. That is mango, Mangifera indica. Citrus in the case where citrus species. Pineapple ആണെങ്കിൽ Ananas formosus. Then papaya ആണെങ്കിൽ Carica papaya. Banana അല്ലെങ്കിൽ plantain ആണെങ്കിൽ Musa species. Okay. Then there are several nut crops, that is we can harvesting the nuts. Then example is cashew, almond, walnut, macadamia. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എക്സാമ്പിൾ? നട്ട് ക്രോപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കാഷ്യൂ അനക്കാഡിയം occidentale, macadamia is Macadamis integrifolia. Then almond is Prunus amygdalus, walnut is Jugland regia. So ഇതൊക്കെ നട്ട് ക്രോപ്പിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. Then there are chances that questions can be asked. Then beverages crops are nothing but they are coffee, tea, then cocoa are the basic example of this beverage crop. Coffee തന്നെ Arabica coffee ഉണ്ട്, Robusta coffee ഉണ്ട്. That is Coffea arabica is a scientific name of Arabica coffee, and Robusta coffee is Coffea canephora. Then tea is Camellia sinensis. Then cacao is Theobroma cacao. So these are examples of beverage crops, that is coffee, tea, and cocoa. Okay. ഇനി അടുത്തത് വരികയാണെങ്കിൽ സ്പൈസസ് ആൻഡ് കോണ്ടിമെന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പൈസസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് അരോമ ആൻഡ് കോണ്ടിമെന്റ്സ് ആർ ഗിവിംഗ് ദോസ് വിച്ച് ഗീവ് ടേസ്റ്റ്. കോണ്ടിമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കറി, ആൻഡ് സ്പൈസസ് വിച്ച് വിൽ പ്രൊവൈഡ് അരോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു മണം. വിൽ ഗെറ്റ്
while preparing, while we are using these spices. Okay, there are classified as spices and condiments, as I already mentioned. Spices, an example are pepper, cinnamon, cardamom, allspice, clove, ginger, turmeric are also again example of spices. Then condiments, an example are dry chili, coriander, cumin, fennel, table mustard. So dry chili, capsicum, they are all example for condiments. That is, it gives taste to the curry. So, pepper, the scientific name is Piper nigra. Cinnamon, Cinnamomum ceylanicum. Cardamom is Electeria cardamomum. Allspice is Pimenta dioica. Then clove is Syzygium aromaticum. Ginger is Gingiber officinale. Then turmeric is Cucurma domestica. So you should be well aware, or you should be familiar with the scientific name of these crops. Then dry chili. Dry chili is, it is actually chili. There is capsicum annuum, which is in a dried form. Then coriander is Coriander sativum. Cumin is Cumina cyaminum. Then fennel is Forniculum vulgare, and table mustard is Brassica nigra. These are the examples of spices and condiments, and there are several fiber crops. That is basic. The primary fiber crop, that it is cotton. Cotton belonging to the Gossypium species. Then white jute. Jute is Corchorus species. This jute is classified as white jute as well as Tosa jute. Then there are other allied fibers like Mesta, agave, etc. This American cotton. This cotton is again classified into four. There is American cotton, Egyptian cotton, tree cotton, Asiatic cotton, etc. That is Gossypium hirsutum, Gossypium barbidens, Gossypium arboretum, and Gossypium herbaceum. So, for give an example for tree cotton, give the scientific name of tree cotton, we can say it is as Gossypium arboretum. Then white jute and Tosa jute. White jute is Corchorus capsulaceus and Tosa jute is Corchorus oletorius. So ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. ടോസയില് ഓ ഉണ്ട്, ഓളിറ്റോറിയസിൽ ഓ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരു കണക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഐഡിയ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവില്ല, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആവും. അപ്പം അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സയന്റിഫിക് നെയിം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമെമ്പർ. ബട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് സോ കൺഫ്യൂസിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ അമേരിക്കൻ കോട്ടൺ, ഗോസിപ്പിയം ഹിർസ്യൂട്ടം. ഓക്കെ, അപ്പം ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈബർ ക്രോപ്സ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ this cotton, the fiber is obtained from the cotton balls of cotton, whereas in jute it is extracted from the stem of the cotton. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പം സ്റ്റെം ഫൈബർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജൂട്ട്. we are extracting cotton from the balls of fiber from the balls of cotton. മറ്റേതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ we are extracting it from the stem of the crop. Okay, then a fiber crop an example. Then next I told about a stimulant crop. So there is there are narcotic and non-narcotic drugs, that is that which gives stimulation, while consuming. Example is quinine. Quinine is again the scientific name is Cinchona officinalis. It is a non-narcotic drug. This quinine is a non-narcotic drug. Then camphor. Camphor, scientific name is Cinnamomum camphora. Then opium poppy, that is Paver somniferum. Tobacco, they are the basic stimulant crop, that is tobacco, arecanut, and betel vine. Tobacco is Nicotiana tobacco. Then arecanut is Areca catechu, and betel leaf is Piper betel. So these are the example of stimulant crop. And another crop is rubber crop. That is, we know that rubber is basically used for the production of latex. അപ്പോൾ അതിൽ പാര റബ്ബർ, കാസ്റ്റില്ല റബ്ബർ, സിയാറ റബ്ബർ, ഗുയാലെ റബ്ബർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് റബ്ബർ ക്രോപ്പ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി seen rubber is cultivated rubber is para rubber, that is Hevia brasiliensis. It got name brasiliensis because the center of origin of this para rubber is Brazil, so it is Hevia brasiliensis.
So next is sugar cane, that is sugar crop, that is example sugar cane, that is Saccharum species. There are different species of sugar cane. Saccharum officinalis is the most cultivated one. Then sugar beet is Beta vulgaris, or stevia, which is another sugar crop, minor sugar crop, which is also gaining importance since it is much healthier than normal sugar. Then medicinal plant, I told that examples are hemp, adathoda, ashwagandha, long pepper. For the കുറച്ച് medicinal plants, the scientific name ഒക്കെ familiarize ആയിരിക്കുക. Then green manure. Then next one is green manure crop. Green manure crop is nothing but the which add on manure to the field. Okay, these are crops which help in adding on manure to the crop. They are basically, usually they are leguminous crops, are usually used as green manure crops, since you know that this leguminous crop have an ability to fix nitrogen from the atmosphere, so it will help to add on nitrogen into the soil. But green manure crops can be classified into two, that is green manure plant as well as green leaf manure. Plants are nothing but those plants are grown in the field, and then later on it is being incorporated on the same field, and after 2 weeks of incorporation we'll go for cultivation of the main crop. Whereas in green leaf manure is nothing, we'll go and cut the leaves or twigs or branches from the plant, and we'll come and we'll put it on the base of the our main crop. So these are called as green leaf manure. Green leaf manure പറഞ്ഞാൽ ഇലകൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. ഗ്രീൻ മാനുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ സ്മൂത്തർ ചെയ്തിടുന്നതിനെയാണ്, ടിൽ ചെയ്തിടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, green manure crop എന്ന് പറയുന്നത്, green manure plant എന്ന് പറയുന്നത്. So examples of green manure plants are sun hemp, that is Crotalaria junctia, danger, Sesbania aculata, Sesbania speciosa is another green manure crop. Then wild indigo is Tephrosia purpurea. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതൊന്ന് സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് നോഡുലേറ്റിംഗ് ഡേഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രോപ്പ് ഗ്രീൻ മാനുവർ പ്ലാന്റ് ആണ്. ദറ്റ് ഇസ് എസ്പാനിയ rostrata. That is stem and root nodulating green manure crop. അത് ഡേഞ്ചയിൽ തന്നെ സെസ്പാനിയ റോസ്ട്രേറ്റ ആണ്. സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് നോഡുലേറ്റിംഗ് ഗ്രീൻ മാനുവർ ക്രോപ്പ്. അതായത് ഇതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും എന്തുണ്ടാവും, ഈ നോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ദിസ് നോഡ്യൂൾസ് ആർ ഹാവിംഗ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദിസ് ഹെൽപ് ടു അബ്സോർബ് ദി നൈട്രജൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും നോഡ്യൂൾസ് ഉള്ള ഗ്രീൻ മാനുവർ ക്രോപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡേഞ്ചയിൽ തന്നെ വരുന്ന സെസ്പാനിയ റോസ്ട്രേറ്റ. ദർ ആർ two types of danger, that is Sesbania aculata and Sesbania rostrata. So example for stem and root nodulated ഇതിനാണ് green manure plant example is Sesbania rostrata, that I'll write in the comment box. I forgot to include it in this slide. So next is fodder crop. Fodder crops are nothing, I have already mentioned, they can be grasses and legume, and typical example is what the hybrid napier, Congo signal or signal grass, and the commercially grown fodder legume is nothing, alfalfa and clover. So these are all examples of agricultural crops, agronomically classification of crops based on their primary uses. In the basis നമുക്ക് 17 ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There are more than 70, but important ones are being included here. Then there are several special purpose crops under. This also comes under the classification, that is row crops, that is which are grown in rows with uniform spacing throughout the field. Example cotton, castor, sorghum, etc. Then example ആണ്. In a support crops under certain fast growing crops ആണ്. This will help to support other crop. Example is castor, പിന്നെ ഷെവറി ഇൻ ബീറ്റിൽ വൈൻ, sorghum in cotton, cowpea bean, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അടുത്തത് വിൻ ബ്രേക്ക് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are crops which are grown on the boundaries to protect the field crops from wind. അതിനാണ് അതിന് വിൻ ബ്രേക്ക് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയും. Then cover crop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are basically used to cover the soil to reduce loss of moisture through evapotranspiration അല്ലെങ്കിൽ erosion. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മോയ്സ്ചർ ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോയിലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കവർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന. എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൗണ്ട്, kidney bean, cowpea, most of the leguminous crops are cover crops. Then silage crops are nothing, these are succulent crops which are preserved in a particular
tight pickle preserve ചെയ്തിട്ട് ferment ചെയ്തിട്ട് then again they are fed to the animals. The example is maize, sorghum, bajra. The silage crop ആണ്. Cash crops are they are grown for basically for money. Okay, we'll make money immediately അങ്ങനെ പറയുന്നു. So it is called as cash crop. Example tobacco, potato, sugar cane, cotton. അതൊക്കെ cash crop ആണെന്നാണ് വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. The next is pasture crop. There are different type of vegetation found on pastures. So these vegetations can be fodder അല്ലെങ്കിൽ legume എന്തും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ silage എന്തും ആവാം. They are called as pasture crops. Sorry, ഏതെങ്കിലും vegetative part that is used to feed the animals. There are different types of vegetation that is found on pastures or grassland area, which usually grow faster and which is used to feed the animals. And a catch crop and emergency crop is another example where the crop which is grown as substitute for the main crop. അതിനെയാണ് catch crop എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാമറിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോപ്പാണ് catch crop അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ക്രോപ്പ്. യൂഷ്വലി ലെഗ്യൂംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് cowpea, sesame, and green gram are example for that. Then next is trap crop is nothing but the crop which is grown in the boundary of the field. അതായത് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ they will get attracted to the trap crop and our main crop will be saved. Example is ജമന്തി, നമ്മുടെ ജമന്തി, സൺഫ്ലവർ, മെയ്സ്, അതൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സലന്റ് ട്രാപ്പ് ക്രോപ്സ് ആണ്. Then nurse crops is nothing that the crops which is used to protect or nurse the other crops in their young stage. Example is cluster bean in ginger, sunhem in sugarcane. So they'll protect the main crop during their younger stage. അതിനെയാണ് nurse crop എന്ന് പറയുന്നത്. Then companion crop is nothing when growing two or more crops taken together with the aim that they are benefit to each other. Both will be benefited from each other. Example is maize and green gram is one of the example. Then mixed cropper growing of more than two crops in a same piece of land at the same time. Example bajra, cowpea, ground green gram without any definite raw pattern വേണം നിർബന്ധമില്ല. So such type of crops are mixed crops. Then other is a restorative crop are those crops which provide a good harvest along with enrichment of restoration or amelioration of the soil. അതായത് they will be restoring the soil health. So typical example is legume. Then exhaustive crops are those crops which are very exhaustive, that they will take away all the nutrient from the soil, leaving the field exhausted because of this aggressive nature. Example sesame, brinjal, linseed, cotton, even our rice is also can be considered as an exhaustive crop. Then smother crop is nothing but they are able to smother or suppress the population or growth of the weeds by providing any suffocation. Example is barley, cowpea are examples for smother crop. Then sod or tough crop is these crops belong to the grass family and they have sword type tillers with matted foliage and root very close to the soil surface. The main purpose is that they will conserve the soil. Example cynodon dactylon, even though it is a weed, it can be useful to the land. Then riparian crops are nothing but these crops has grown along the stream banks or grown along the irrigation or drainage channels. They'll help to conserve and they'll help to protect the banks from soil erosion or water erosion. Example is danger, paragrass, etc. are example of riparian crops. Then augmenting crops are nothing but these crops are sown to supplement the yield of the main crop. So these subcrops are called as augmenting crop. They will supplement the yield of the main crop. So these are called as augmenting crop. Then late crop is nothing but it is any crop or combination of cropland that is grown for grazing or harvesting for the immediate or future feeding to livestock. That is any grass crop. It is grown with again with legume crop which will help in the for feeding of the livestock. Then companion crops is they are grown in intercrop situation when any subsidiary crops are usually shorter duration in a long duration main crop. It is a companion crop, that is it is an grown under intercropping situation. When other crop is a long duration crop, then a short duration crop
grown along with this have several benefits. So it is called as a companion crop. That is cowpea, green gram in Napier grass is an example of companion crop. Then parallel crops are these crops of two or more crop which are grown simultaneously, but they do not have any competitive effect, intercompetitive effect. That is, they are parallel and they are avoid of any sort of competition. Example is maize and cowpea is a typical example of this parallel crop. Then avenue crops are these are crops which are grown along the roads and fences, such as glycidia, red gram, etc. are examples of avenue crops. So these are the special purpose crops. Okay, so there are a lot of terminologies. So you should understand what these terminologies mean, what this definition means, because questions are also seen coming in this manner. So there are further read. You can get it from Principles and Practices of Agronomy or Tropical Agriculture Principle, Heritage and Gender Perspectives by Dr. Joel Thomas, and or any other Fundamentals of Agronomy book. You can get a further read from it. But most of this, I hope I have. I try to include most of the points. And if there is any further doubt, please feel free to ask in the comment box. And in the next class, I'll be dealing with the other portion of the fundamentals of crop production. So thank you for today. If there is any query, I'll be answering it in your comment box. Thank you and all the best for the exam.